Aaron, we're in a home stretch, people. We talk about history, we talk about collaboration, we talk about biases, we talk about trauma, we talk about colonization, we talk about all the bad thing. Let's move it. Let's bring it home. Let's bring it home. Let's look forward a brighter day. Aaron, what can we do to bring our community together? Yeah, definitely. So a few of the things that we can do is one, join community organizations, right? You know what I'm saying? There are lots of community organizations that are specific to your area, and they are focused on making a better community, right? Whether that's small things like, community cookouts and, doing beach cleanups, or larger things like voter registration and voter turnout. All of these things are going to lead to helping us work better together and have a better community that, resists white supremacy. The other thing that is very important is to please talk to your friends, family, and communities about voting. It is very, very important. If you are eligible to vote because you're a citizen, it's super important that you do everything you can to make sure that you're registered and able to vote for candidates who revoke white supremacy and who are going to stand with and support Asian American folks and African American folks. If you can't vote, you can still actually get involved and do the work to help turn out the vote and make sure others in your community who are registered are able to vote. The only way that we're going to move forward as a community is if we start building the friendships, building the relationships, coming together. We've seen through history that when we do it, we make substantial, historic, monumental change, but we have to do it together. And so, now as we are emerging from one portion of COVID into the next section of our lives, it's our time to come together. It's our time to help build back and demand that the government and demand that our society respects and protects marginalized folks like the Asian and Black communities. Giống như Aaron nói á, để chúng ta có thể làm sao để có thể xây dựng hai cái cộng đồng để làm việc chung với nhau tốt hơn, thì họ nói là bắt đầu bằng những cái công việc đó là chúng ta nên tham gia vào những hoạt động trong cộng đồng ở tại nơi chúng ta ở, có nghĩa là những hoạt động cộng đồng nào để có thể nhằm mục đích để mà có thể là gạch nối và kết nối hai cộng đồng đến nhau, chúng ta nên tham gia. Thí dụ như là những cái buổi mà nấu ăn với nhau thì chúng ta có thể hiểu thêm và giống như kể nhau nghe những câu chuyện đó với nhau để chúng ta có thể quen biết hơn về những cái cộng đồng bạn của mình, hay là những cộng đồng người da màu hiện tại đang sống trong cái thành phố của mình. Ngoài ra đó là nếu mà những người nào có cái quyền được đi bầu đó thì chúng ta nên đi bầu và chúng ta nên dùng lá phiếu của chúng ta để mà bầu cho những cái nhà lãnh đạo hoặc là những cái người lãnh đạo mà họ sẵn sàng để mà có thể lên tiếng và chống lại cái hệ thống mà người da trắng thượng tôn, và cũng như là họ sẵn sàng để mà đẩy những cái luật và những cái đạo luật để mà nhằm nâng cao đời sống cho người da màu, cũng như là thúc đẩy những cái việc mà cũng như là bầu cử bình đẳng nè, hay là những cái quyền bình đẳng cho người da màu nhiều hơn để nâng cao đời sống của người da màu, giống như là cái quyền bình đẳng của người da màu tại nước Mỹ. Thì nếu mà những ai không có thể đi bầu thì chúng ta vẫn có thể tham gia trong cái công việc này bằng nhiều cách, tức như là chúng ta có thể tham gia vào những cái vận động mà bầu cử đó, những cái vận động bầu cử để chúng ta có thể trợ giúp người ta đăng ký bầu cử, hoặc là giống như giúp đỡ những cái người đó đến những cái nơi bầu cử để cho những cái cuộc bầu cử đó có một cái số lượng bầu cử của người da màu được cao nhất để có thể đem đến cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đó là một cách để chúng ta có thể chống lại và cũng như là thay đổi cái hệ thống chính trị trong tương lai bằng cách là dùng lá phiếu của chúng ta và cùng nhau làm việc và cùng nhau xây dựng cái xã hội tốt hơn, bình đẳng hơn, thấu hiểu hơn. Thì đó là cái điều mà Aaron nói là cái việc mà hai cộng đồng chúng ta có thể hợp tác với nhau là như vậy. Đó là chúng ta phải bắt đầu làm việc với nhau, bắt đầu bước ra ngoài để mà có thể thấu hiểu với nhau, thì như vậy chúng ta mới có thể thay đổi được cái tương lai của chúng ta.
Đó là về mặt vĩ mô nha quý vị các bạn. Còn về mặt vi mô, chúng ta có thể thay đổi bằng những cách khác. Và cách đầu tiên đó là chúng ta thanh lọc suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải cá nhân thanh với cá nhân. yes, chúng ta phải cá nhân, chúng ta thanh lọc suy nghĩ của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thấy một người, bất kỳ người nào đó làm chuyện gì mà mình không thấy không thích, thì mình phải hiểu rằng cái chuyện đó là chuyện của cái người đó, chứ không phải là cái chuyện của cái cộng đồng đó. Đúng Quý vị rồi, các bạn chúng ta không cứ nên suy quy nghĩ. chụp Yeah, cộng chúng đồng. ta không nên quy chụp người Việt. Ví dụ như là quý vị các bạn nghĩ là cái bạn kia sao đó, nhưng các bạn kia là người Việt Nam, nhưng mà không lẽ vậy là nguyên người Việt Nam ai cũng làm như bạn kia sao? Quý vị không thể nào mà suy nghĩ cái đó được. Chúng ta có thể tham gia cộng đồng, đó là những hoạt động mà chúng ta làm ở ngoài. Chúng ta cái gì cũng có thể thanh lọc trí óc và suy nghĩ và lời nói chúng ta, để chúng ta có thể đến lại với nhau gần hơn. Chúng ta đều là những người đã bị colonize, đã bị đế quốc đàn áp đô hộ. Chúng ta cần đứng lại với nhau và chúng ta sẽ mạnh hơn vì điều đó. Chị Maddie, anything else before we wrap it up? Yes, I do want to add. So Aaron, like just to put it back to Aaron say that racism is taught. So we can do that too. We can so if racism is taught every day on mainstream and lifestyle, we can also anti it by creating our own type of teaching and begin to have that dialogue to be against it, to kind of challenge it in our daily dialogue in our own circle. So if we notice anyone that is making that anti-Black joke or anti-Asian joke, we need to confront it, even though it could be our parents, could be our uncle, our friend. We need to confront it, and we need to let them know that that is not okay, and why is this not okay. I love this idea because if you have a friend who is pregnant and have baby shower, so there's a new idea that bring a book to a baby showers, or like bring books so that you can have build the book libraries for that new child. Bam. Get these books. I love these. My daughter loves it. She reads it all the time. But anti-racist baby. See, I love this because it's very simple. It's explained to you and everyone how racism works and how powerful we are when we come together, okay? So it's very easy. Everyone can enjoy, even the little kids, okay? So start with this. You can do this. Introduce books to them that from, people of color authors instead of just white authors. Introduce to them. Decolonize your bookstore. Cool cats. I love these books. See, these are good teaching too. So like we can start young. So we can read this and say how, amazing, how beautiful, Black hair is. And once again, my daughter loves these books. That she reads it all the time. So those are something like I say we start small. In individual level, you start small. You start really small. That's how you do it. Educating yourself, challenging some of those ideas, the inherited racism idea due to colonizations, and then create dialogues when you're ready or comfortable. If not, keep listening, keep learning. That's the important piece. I think what we do is we really quick to judge. We're really quick to to make negative statement, but sometimes we need to take time to listen and listen to what other are telling us, what other are sharing with us before we respond. I think another way is sometimes you have to filter your news source. You got to figure out, do I get news from Fox all the time? Filter those news out. We got to, especially Vietnamese community. Stop using Facebook as your news resource. Those are very misinformation. And so we gotta filter those out. We got to beginning to follow or reach out, to follow some of the activists on the ground, some of the work, the grassroots on your own city on the ground, to learn more about what are they currently doing for the community and how you can join and participate.